Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang triangle congruence postulate na side-side-side, side-angle-side at angle-side-angle. Ito ay para sa mga grade 8, third quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! So, meron tayong tatlong pag-uusapan na congruence postulate. Maraming triangle congruence postulate pero magfo-focus lang tayo dito sa tatlo. Sa nakaraang video ay itinuro ko sa inyo ang triangle congruence at sinabi nga natin na ang triangle ay congruent kapag lahat ng corresponding sides at corresponding angles ay congruent. Ngayon naman pwede nating i-prove na yung triangle ay congruent sa pamamagitan ng side-side-side, side-angle-side at angle-side-angle or yung SSS Postulate. Kung makikita ninyo dito sa figure na to, itong triangle na to ay may mga markings. At ganun din dito. Ang ibig sabihin ng marking na to ay equal siya dito. At yung dalawang marking equal siya dito. Tapos yung tatlo naman ay equal siya dito sa ibaba. Ang side-side-side congruence postulate states that all three sides in one triangle are congruent to all three sides in the other triangle. Ibig sabihin, lahat ng side ng triangle na ito ay equal siya sa side ng triangle na to. Okay? So, for example, 3 cm ito, itong side na to ay 3 cm din. Paano nga ba natin masasabi na congruent yung triangle? For example, meron tayong triangle dito na ABC at triangle PQR. Kung makikita ninyo dito sa mga figure, di ba merong mga markings dyan? At kung ano yung katumbas niyang markings, yun yung kapareho niya or katumbas niyang side. So, dito, itong isang mark dito, katumbas niya ito. So, that is segment AC is congruent to segment PR. Okay? Next naman, ito naman. Yung segment CB, ano sa tingin ninyo ang katumbas niya dito sa triangle na to? Yung segment RQ. Next naman is yung segment AB is congruent siya sa segment PQ kasi pareho sila ng markings. Okay? So, na-prove na natin na congruent yung mga sides nila. By side-side-side congruence postulate, masasabi natin na yung triangle ABC is congruent siya sa triangle PQR. Okay? Meron ding mga special case dito sa congruence postulate. Tandaan nyo itong dalawang to. 2 markings you can add in triangle. Kung makikita ninyo dito sa dalawang triangle na to, 'di ba, meron tayong common side dito. Kapag ganito yung given at walang mark, pwede nating masabi na equal sila by reflexive property. Next naman is yung vertical angles. Kung makikita ninyo dito, itong dalawang triangle, 'di ba vertical angles ito? Ibig sabihin kasi ng vertical angles, they are equal or they are congruent. So, kahit walang mark yung triangle na to, pwede mong dagdagan. Mamaya ma-encounter nyo kung paano siya i-prove na equal. So, let's try this activity. So, dito, meron tayong dalawang triangles. Sa tingin ninyo, congruent ba sila or not? As you can see, itong triangle na to ay isosceles triangle. Ganon din dito. So, itong side na to equal siya dito. At kapareho niya yung mga side dito sa triangle na to. Itong dalawang markings naman dito, equal siya dito. So, ibig sabihin, by side-side-side postulate, triangle PQR is congruent to triangle STU. Okay, so this is congruent. Another one, congruent ba to or not? Meron ba tayong sapat na proving na congruent sila? So, makikita nyo naman dito, itong side na to equal siya dito at ganun din dito. Pero hindi ibig sabihin na equal yung segment PT at yung segment LM dahil wala siyang markings. So, ibig sabihin, yung triangle PST at yung triangle LGM is not congruent. Another one, meron tayong figure dito. So, meron tayong triangle
DEF at GEF. Yung side GF is congruent to side GF. Yung side EG is congruent to side ED. At yung side EF is congruent to side FE. By side-side-side postulate, triangle DEF is congruent to triangle GEF. So, this is congruent. Next, punta naman tayo dito sa side angle side congruence postulate. So, makikita ninyo dito sa figure, meron tayong side na ito, angle tapos side, equal siya sa side angle side ng triangle na to. Ano naman itong SAS? This states that two sides and the included angle of one triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle. Take note, the included angle is any angle between two sides. So, ibig sabihin, pwede sa pagitan ng dalawang sides. Meron tayong triangle dito na triangle MNP and triangle QSR. So, ano ba dito yung mga magkakapareho? Yung pareho ng markings. Yung side MP, ano yung katulad niya dito sa triangle na to? Yung kapareho niya ng markings, that is side RS. Mas magandang isulat ninyo kung saan kayo nagsimula dito, ganun din dito. Pero equal din naman yung SR at saka yung RS. Kaya okay lang magbaliktad. Pero mas maganda kung meron kayong format na sinusundan. So, yung segment MP is congruent to segment RS. Next naman is yung angle MPN. Ano yung katulad niya dito na angle? That is angle RSQ. Okay, ulitin ko. Nagsimula ako dito, papunta doon. At dito naman sa triangle na to, nagsimula ako dito, papunta doon. Kasi kung babaliktarin mo to, magiging ganito siya. Okay? Next naman, yung isa pang side, yung segment PN, ito, is congruent to segment SQ. Ito, yung kapareho niya ng markings. By side angle side, ibig sabihin, yung triangle MPN is congruent to triangle RSQ. Okay, naintindihan nyo na yung side angle side. Congruent or not ba itong triangle na to dito? May sapat ba tayong proving na equal sila? So, dito, yung segment AB is congruent to segment ED. At yung angle B is congruent to angle E. And yung segment BC is congruent to segment EF. By side angle side postulate, they are congruent. Okay? Dito naman tayo. Congruent ba to or not? As you can see, yung side AB ay 12. Dito naman ay 8, tapos 24 dito and 16. Ang equal lang dito ay yung included angle. So, ibig sabihin, hindi sila congruent. Okay? Paano naman ito? Congruent ba to or not? So, meron tayong 1.25 inches dito, then 1.25 inches din dito. 48 degrees, then 48 degrees, 2.25 inches, at ganun din dito. By side angle side, we can say that these figures are congruent. Okay? Next naman, punta tayo sa angle side angle or yung ASA congruence postulate. Dito naman, meron tayong angle. Nasa gitna yung side, tapos angle. Ano naman itong ASA? Two angles and the included side of one triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle. Take note, the included side is any side between two angles. So, dito naman, yung nasa pagitan ay yung side. Kanina, nasa gitna yung angle. For example, meron tayong triangle na ABC at triangle na EFD. So, tingnan natin yung mga magkakapareho ng markings. Yung angle B is congruent siya sa angle E. Or angle ABC, ito, angle ABC is congruent to angle DEF. Then, itong side CB is congruent to side EF. Okay, so nag-start ako dito sa may dalawang markings na angle papunta dito. At dito naman papunta doon. Pero it doesn't necessarily mean na mali kapag nabaliktad yung segment. Kasi equal pa rin naman sila. So, that is segment CB is congruent to segment FE. Next, yung angle C, ano yung katumbas niya dito sa triangle na to? That is angle F. Or, angle ACB, ito,
is congruent to angle DFE. By angle side angle, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay, naintindihan nyo na yung ASA? Let's try this example. Congruent ba to or not? Itong triangle na to, equal ba siya dito? So, meron tayong angle dito, equal siya dito. Then, yung side QR equal siya sa side SR. Sabi ko nga kanina, di ba, pag vertical angles, they are congruent. So, ibig sabihin, pwede nating dagdagan to ng angle. So, equal na sila kasi meron na tayong angle, side, angle, postulate. So, that is congruent. Next figure. As you can see, yung angle na to, equal siya dito. Then, yung side na to, equal siya dito. And then, yung angle na to, equal siya dito. By angle, side, angle, this is also congruent. Okay? Ito ang dapat ninyong tandaan. Triangles cannot be proven congruent by side-side angle. Okay? Hindi pwede yung side-side angle. Two triangles with two sides and a non-included angle equal may be or may not be congruent. Kasi, kung makikita ninyo dito, itong side na to, equal siya dito. Tapos yung angle na to, equal siya dito. Tapos, equal ito tsaka to. Diba? Kung makikita nyo naman, mas maliit ito at mas malaki ito. They are not congruent. Kaya hindi ginagamit itong side-side angle. Ganon din yung angle, angle, angle or yung AAA. Pare-pareho sila ng angles pero mas maliit ito, mas malaki ito. If two angles on one triangle are equal, respectively, to two angles on another triangle, then the triangles are similar. Similar lang sila pero hindi sila congruent. Okay? So, magkaiba yung similar sa congruent. Next, para mas maintindihan ninyo pang lalo, let us try these activities. State whether the triangles are congruent or not. If the triangles are congruent, write a congruence statement and name the postulate that guarantees congruency between each pair of triangles. Number 1, meron tayong triangle na ABC at triangle na ABC. So, as you can see, yung segment AD is congruent to segment CB. At yung angle DCA ay equal siya sa angle BAC. By reflexive property, pwede nating masabi na yung segment na to ay equal siya sa sarili niya. Segment AC is congruent to segment AC. So, meron tayong side, tapos angle. So, SSA. Okay, balikan natin yung restriction kanina. Side-side angle. Ang side-side angle ay hindi congruent. Ibig sabihin, this is not congruent. Number 2, meron tayong triangle EGF at triangle HFG. So, ano yung mga magkakapareho ng markings dito? Yung segment EF congruent sa segment HG. Next, yung segment EG is congruent to segment HF kasi pareho sila ng markings. Then, yung segment GF is congruent to segment FG. By side-side-side congruence postulate, masasabi natin na yung triangle EFG is congruent to triangle HGF, meaning to say this is congruent. Okay? Number 3, so meron tayong triangle JYI at triangle LYK. Ano yung mga magkakapareho ng markings? Yung segment JY is congruent to segment LY. Yung angle JYI, ito, is congruent siya sa angle LYK. Ito. Segment KY is congruent to segment IY. So, by side, angle, side, masasabi natin na yung triangle JYI is congruent to triangle LYK. So, this is also congruent. Next, dito naman tayo sa number 4. So, meron tayong triangle MON and triangle PQN. Ano dito yung mga magkakapareho? Angle MON is congruent to angle PQN. Then, yung side ON, ano ang katulad niya? Yung side QN. Then, ito ay vertical angles. Ibig sabihin,
yung angle na to equal siya dito. So, that is angle MNO ito. So, pwede nating dagdagan is congruent to angle PNQ. By angle side angle postulate, masasabi natin na yung triangle MNO is congruent to triangle PNQ. Ibig sabihin, this is also congruent. Number 5, so yung angle na to, angle S, is congruent siya sa angle V, at yung segment ST is congruent to segment VU, at wala nang ibang magkapareho. So, ibig sabihin, this is not congruent kasi hindi sapat yung reason natin na congruent sila. So, this is not congruent. Kung gusto nyong malaman yung pang-apat na postulate, yung side-side angle, mag-comment lang kayo sa baba kung meron kayong topic na ganon at gagawan natin ng iba pang video. Kung nakatulong ito sa inyong mga modules, huwag niyong kakalimutang mag-comment sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!